évidemment Hugo Lloris, le capitaine, gardien de but, et sur les côtés, les latéraux monégasques, et puis milieu de terrain. Blaise Matuidi associé à Paul Pogba. L'arbitre partout avec des yeux partout. L'assistance à l'arbitrage vidéo pour elle, ce sont les termes exacts. Ce sera la deuxième fois consécutive, vous vous souvenez, ça ne nous avait pas porté chance face à l'Espagne avec un but. Et ça faisait longtemps que les Bleus n'étaient pas retrouvés en province du Portugal, monsieur Soares Dias. Et ce sont les Bleus. Ce soir, ce sont les Bleus, les grands Bleus, que l'on retrouve 2 mois après leur défaite contre l'Espagne, à une semaine d'un match si important de qualification face à la Suède. Les défenseurs français et rendre la relance plus difficile. Voilà, c'est Federico Santander qui va tenter de peser devant avec son. Il sera trop sympa à court, il a reconnaître réussi l'ancien. à faire une légère petite claquette là avec son poing. Il a réussi à dévier un peu ce ballon. Laurent Koscielny qui était sur la trajectoire, qui peut pas la remettre. Aller à la prochaine Coupe du Monde en Russie, ils sont pas très bien partis. Non, très mal parti même. Et ça serait terrible pour cette sélection parce que ça va la deuxième fois consécutive. Oh, Paul Pogba, ça s'est bien donné dans l'intervalle. Centre de Oui, c'est le poteau qui marque encore une fois de l'intérieur du pied avec une précision gauche. Parfaitement exécuté. Ça va trop vite là pour le Paraguay. Et qui a fait une passe décisive. À chaque fois qu'il a joué, il a apporté quelque chose. Et à chaque fois qu'il joue avec les Bleus, il apporte quelque chose. Il marque. Il est effectivement un peu parti, pas en vacances, mais presque depuis 15 jours. D'autres, en revanche, sont restés compétitifs jusqu'au week-end dernier. Mais là, pour l'instant, on voit pas de différence. On voit pas ceux qui sont Ousmane Dembélé. Là, on a connu des fins de saison beaucoup plus possibles avec l'équipe de France. Avant la Coupe du Monde 2014. On voit son bloc de ne pas reculer. Lui, il fait partie des joueurs d'expérience maintenant. Et là, Junior Alonso, si Benjamin Mendy avec l'appel, le signal, et même, je pense qu'on l'a entendu, on l'a vu crier en tout cas. Gustavo Gomez, avec Dimitri Payet. Doublé, il restait sur un doublé face au Luxembourg. Et voici un doublé en moins de 13 minutes. Trop d'espace, beaucoup trop d'espace, même si là c'était bien joué de la part de Dimitri Payet avec le centre parfait. Là, regardez avec quelle facilité Dimitri Payet a. La semaine d'entraînement a été de bonne qualité, disait Deschamps à chaque conférence de presse. Il y avait de l'intensité, il y avait beaucoup de talent, il y avait de la précision. Mais là, il y a de l'intensité, il y a 10 où ils ont été en quart de finale en 2010, éliminés Coupe du Monde, donc c'est en Afrique du Sud contre l'Espagne, je crois. Laisse-le s'éloigner, il avait trottiné hier. Pas prendre de risques. Pour essayer de faire partir progressivement cette petite pointe musculaire. Il peut tirer les coups francs, pied gauche ou pied droit. Ça le dérange pas. Ouais, lui qui a passé, on le disait, 6 ans de pour une première en Bundesliga et avec Dortmund dans un nouveau club. Une nouvelle vie, c'est très bien. Ils sont à ce point-là, très sérieux. Elle qui vient, lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde, de s'incliner 3-0 au Brésil. Et ça marche pas, de Lucas Digne. Voilà le triplé pour Olivier Giroud. 69e minute. Voilà, il aura fallu. Action d'école, à côté français. Avec ce bon ballon de Thomas Lemar. Et puis le centre parfait de Lucas Digne. Il appelle au premier. Ça faisait 17 ans que je l'avais en stock. C'est ça. Vous étiez né avec cette stat en fait. Presque. 20 mois qu'Alexandre Lacazette attendait ce moment. Renouer avec le maillot bleu. Il va entrer en jeu dans quelques instants. Pour sa 11e sélection, fait triplé ce soir face au Paraguay. Et écoutez le Roison Park. Le dernier geste, Antoine Griezmann, là ce soir, il a des opportunités, il lui a manqué à chaque fois un petit quelque chose. Là, ça va aller jusqu'au côté gauche avec Junior Alonso. Et ce centre d'Itourbé, il tente tout. Itourbé était passé côté gauche. Alors bien sûr, c'est le Paraguay et pas l'Espagne, ça on peut le dire. Mais ce qu'on voit collectivement ce soir de la part des... Ils n'arrivent pas à ressortir les ballons techniquement, c'est un peu poussif. Là, ils souffrent beaucoup vraiment les Paraguayens sur cette première période, totalement dominée par la France. Griezmann.
Giroud qui vient de marquer 15 buts sur ses 16 derniers matchs. C'est quand même une stat assez solide. Ah oui. Plus que solide, ouais. Paradoxal par rapport à... Et Pogba qui résiste à Santander. Sidibé. Oh, encore un bon centre, mais cette fois-ci sur le second ballon, il y aura... fait partie, le latéral droit, des nombreux joueurs qui évoluent dans le championnat mexicain. C'est vraiment un point de chute habituel pour les joueurs paraguayens. Et pour les Paraguayens, ils ne le sont pas plus, eux. C'est toujours poussif. Ils ne sont pas plus. Ils sont en position de hors-jeu. Bien joué la casette. Passe décisif pour Moussa Sissoko. Voilà, encore un peu de confiance grattée par ce... On parlait d'addition qui pouvait s'alourdir, elle peut encore s'alourdir parce que là les Paraguayens sont en apnée complète et en grande souffrance. Sissoko, petite perle de l'équipe réserve du Real Madrid. Il a commencé à s'entraîner avec les grands. Lui a à peine 19 ans maintenant. Il est arrivé il y a un an maintenant du côté de la Castilla. Par le gardien paraguayen, bien anticipé. Un nom pile poil de la grande compétition. Il y a des places qui se jouent, il y a encore des places à prendre sur l'année qui vient, il y aura des blessures, mais chaque bon match marque l'esprit du sélectionneur. À l'équipe de France, oui. La machine à laver est déjà en marche. On a appuyé sur 40 degrés, coton, le cas. Et c'est parti. Comparativement à la première période, vraiment l'équipe de France a été tranchant tout de suite. Devant lui, il fait un sacré match pour l'instant, Antoine Griezmann, dans l'intensité qu'il met dans tout, dans ses cours, dans les récupérations. Vraiment. Et encore une perte de balle là, difficile à mettre pour lui. Ah, puis il aurait mérité d'être récompensé par un but pour l'ensemble de ces de cette grosse sur la défense paraguayenne. Et but, c'est facile à mettre pour Griezmann. Ça fait 5. C'est pas Ah, on va commencer à se tourner vers Frédéric Calange. Le dernier 5-0 c'était quand? Et le 6 et le 7 parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Le 5e. Il a tenté le petit Sergio Diaz. Ça commence à... l'air des champs sélectionneur. Exactement, l'air des champs sélectionneur depuis 2012. Je suis plus jeune que s'adapter. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Thomas Lemar. C'est pas le plus spectaculaire. On reviendra au cœur des Bleus avec ce documentaire pendant l'Euro. De cette caméra qui s'est invitée partout dans les vestiaires. Français, il faudra surtout garder les jambes d'ici vendredi prochain. December 2022, Qatar. The eyes of 8 billion people were locked onto one single man, Lionel Messi. For nearly 2 decades, this footballing alien had captured our imaginations, shattered every goal-scoring record in existence, and collected club trophies like loose change. Yet, in the hearts of 45 million Argentines, there was an empty void, a ghost that refused to leave. The ghost of Diego Maradona and the elusive FIFA World Cup trophy that Argentina hadn't touched since 1986. At 35 years old, Messi knew this was it. No more second chances, no more next year. This was his absolute last dance on the grandest stage of them all. The pressure wasn't just heavy, it was crushing. It was the weight of an entire nation's history resting squarely on his shoulders. But the fairy tale didn't start with magic. It started with total, unadulterated disaster. Match day 1. Argentina versus Saudi Arabia. A game everyone assumed would be a comfortable warm-up. Instead, the world witnessed one of the most shocking upsets in sports history. The Saudi Green Falcons scored twice in 5 minutes, leaving the Copa America champions stunned, defeated, and broken on the pitch. 2-1, the global media erupted. The critics sharpened their knives, declaring the Messi era dead before it even started. Suddenly, Argentina was backed into a corner. Every single game from that moment on was a final. Win or pack your bags. But greatness isn't defined by how you fall, it's defined by how you rise. Game 2 against Mexico, a suffocating, nervous affair. The clock was ticking away. Then, in the 64th minute, Messi found an inch of space. One touch, a low, calculated rocket into the bottom corner. The stadium exploded. The spark was ignited, Enzo Fernandez sealed it with a brilliant curler, and the real Albiceleste had finally arrived. To understand how Argentina won this World Cup, you have to look beyond Messi. You have to look at the army built around him by mastermind coach Lionel Scaloni. Scaloni created something special, a brotherhood. He infused the squad with young, hungry, fearless talents who grew up idolizing Messi and were now ready to run through brick walls to protect his legacy. Look at Rodrigo de
de Paul operating as Messi's enforcer and engine room in the midfield, covering every blade of grass. Look at Alexis Mac Allister and Enzo Fernandez, two young maestros who stepped into the starting lineup and controlled the tempo of international matches like seasoned veterans. And then, there was Julian Alvarez, the young spider. His relentless pressing and lethal finishing gave Argentina the tactical edge they desperately needed against Poland and Australia. This wasn't just a football team anymore, it was a highly organized, emotionally charged brotherhood functioning as a single, unstoppable unit. As the tournament reached the knockout stages, the glamour faded, and the grit took over. The quarter-final against the Netherlands wasn't just a football match, it was an all-out war. 17 yellow cards, insulting words exchanged across the touchline. Argentina held a comfortable 2-0 lead. But a late, dramatic Dutch comeback tied it at 2-2 in the final seconds of stoppage time. Momentum shifted completely. The pressure was paralyzing. But Argentina possessed a secret weapon, a man who thrives in chaos. Emiliano Dibu Martinez, the ultimate psychological warrior. In the penalty shootout, Dibu didn't just save shots, he got inside the minds of the Dutch shooters. He talked trash, he danced, and he pulled off two spectacular saves. Then, in the semifinals, they faced a legendary Croatian midfield. But Messi turned back the clock, pulling off a jaw-dropping assist that turned the world's most expensive young defender, Josko Gvardiol, completely inside out. Argentina cruised into the final with a statement 3-0 victory. December 18, 2022. The final. Argentina versus France. It was a match that defied logic, broke hearts, and rewrote the history books. For 75 minutes, it was absolute perfection. Scaloni's tactics completely neutralized France. Di Maria scored a beauty, Messi converted a penalty, and Argentina was cruising at 2-0. The trophy was within touching distance. And then, Kylian Mbappe woke up. In 90 seconds of pure madness, Mbappe scored twice, sending the game into extra time. The world was in shock. In the 108th minute, Messi scores again, 3-3. But France answers with another penalty. With literally seconds left on the clock, Kolo Muani breaks free, one-on-one with Dibu Martinez. It's the moment. The entire World Cup hangs in the balance. Dibu stretches his left leg out, pulling off the greatest, most crucial save in the history of the sport. The whistle blows. Penalties will decide the destiny of the world. The tension inside the stadium was thick enough to cut with a knife. France misses. Argentina converts. Gonzalo Montiel steps up for the definitive kick. He runs, he strikes, and he finds the back of the net. It is over. Argentina are the champions of the world. 36 years of waiting, agonizing heartbreak, and painful finals evaporated into the Qatari night. In the center of the chaotic celebrations, Lionel Messi drops to his knees. The weight is gone. Surrounded by his brothers, Messi is draped in a royal golden robe and lifts the solid gold trophy into the heavens. He didn't just win a tournament, he completed football. From the tears of Rio in 2014 to the absolute immortality of Lusail in 2022. This is how Argentina conquered the world. With resilience, with unmatched brotherhood, and under the guidance of the greatest of all time. July 2021. Maracana Stadium, Brazil. Argentina did the unthinkable, defeating their eternal rivals on their own turf to lift the Copa America. It broke a painful 28-year trophy drought for the nation and lifted an immense psychological burden off Lionel Messi's shoulders. But that wasn't the end of the story. It was merely the prologue. Under the tactical genius of Lionel Scaloni, this team wasn't satisfied with just continental glory. They wanted to prove to the entire world that the South American style of football was supreme. They wanted to show that this new-look Albiceleste was an unstoppable juggernaut, capable of dismantling anyone in their path. To do that, they had to cross the Atlantic and face the absolute kings of European football. A new chapter of dominance was about to be written. June 1, 2022. The historic Wembley Stadium in London. The stage for the Finalissima, a historic, one-match showdown bringing together the reigning champions of South America and the reigning champions of Europe, Italy. The European media doubted Argentina, claiming South American football lacked the tactical rigor of the European game. But from the first whistle, Argentina didn't just play, they put on an absolute masterclass. Lionel Messi was in a state of pure, unplayable grace, gliding past Italian defenders like they were statues. In the 28th minute, Messi turned his marker inside out, driving into the box to set up Lautaro Martinez for the opening goal. Italy was left chasing shadows. Right before halftime, Angel Di Maria did what he does best in finals, a breathtaking, world-class chip over the keeper to make it 2-0. Argentina was firing on all cylinders. The second half of the Finalissima wasn't a contest, it was a footballing exhibition. The midfield trio of Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, and dangerous rookie talent completely choked out the Italian engine room. In the dying seconds of stoppage time, Paulo Dybala put the final nail in the coffin, slotting home a clinical third goal. 3-0, a total demolition of the European champions.
champions. As Messi lifted the Finalissima trophy into the London night, a massive statement was sent across the globe. This victory extended Argentina's historic unbeaten streak to 32 games, providing the crucial tactical blueprint and psychological ironclad confidence that would eventually lead them to conquer the World Cup in Qatar just a few months later. Argentina had officially conquered the bridge between South America and Europe. Fast forward to the summer of 2024. Argentina entered the Copa America in the United States not as hungry challengers but as the undisputed rulers of world football. They had the target on their backs. Every single team in the Americas wanted a piece of the world champions. The tournament in the US was brutal, physical, and played on unforgiving, tight pitches. Critics wondered if this veteran squad, having won everything, still possessed the hunger to fight. But the group stages proved their elite mentality. They grinded out a tough 2-0 win against Canada, fought through a physical war against Chile, and neutralized Peru. In the knockout stages, it required the nerves of steel. A dramatic penalty shootout against Ecuador saw Emi Dibu Martinez once again pull off mind-boggling penalty saves, carrying the team on his back when Messi temporarily missed his spot kick. They were heading to Miami for the grand finale. 5. July 14, 2024. Hard Rock Stadium, Miami. The final against a red-hot Colombia side that hadn't lost in 28 matches. It was an absolute war of attrition. Colombia pressed with immense physical power, turning the game into a tactical chess match. Then, disaster struck. In the second half, Lionel Messi suffered a horrific ankle injury. Forced to substitute, the cameras caught the greatest player in history sobbing uncontrollably on the bench, his ankle swollen to the size of a tennis ball. It was a heartbreaking sight that could have broken any other team. But this is where the Scaloni brotherhood showed its true colors. The players on the pitch looked at their weeping captain on the big screen, and something clicked. They weren't going to let him lose. They fought for every ball, defended like lions through 90 minutes, and pushed the game into brutal extra time. 112 minutes of exhausting football. The players were running on pure fumes. Then, the moment of magic arrived. Giovanni Lo Celso plays a sublime, first-touch through ball, slicing open the Colombian defense. Lautaro Martinez chases it down, takes one look at the keeper, and unleashes a thunderous rocket into the back of the net. The stadium erupts. 1-0. Lautaro runs straight to the bench to embrace his crying captain. It was the goal of a lifetime. Argentina held on until the final whistle. Copa America 2024 champions. This historic victory marked their 16th Copa America title, officially making Argentina the most successful team in the history of the tournament. More importantly, it solidified a legendary treble: Copa America 2021, World Cup 2022, and Copa America 2024. The American dominance was complete. Argentina stands alone on top of the footballing world.